असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om, lead us from the unreal to the real, lead us from darkness to light, lead us from death to immortality. Om, peace, peace, peace. Revered Swami Suparnanandaji Maharaj, other revered monks who are present here, revered Matajis, other monastic members, brahmacharis, most distinguished guests who are present here. It is rather overwhelming. You can't see this, but I can see it from my point of view. This extremely impressive audience present here this evening. And such a well-behaved audience also. I know that it's not easy to be packed in with so many people, and some of you are standing for a long time. Thank you for that. It's really impressive. It fills one's heart with joy. I think we need a round of applause for everybody present here. I know there are people sitting in other halls here, so I convey my namaskars to all of them. And of course, in this day and age, there's always a wider audience online. So I believe this is being live streamed, so there are a lot of people watching online also. Yes, Bengali. I will use Bengali. English and Bengali. Ami mishiye bolbo. As it comes. Let's do a free flow. So the subject today, where is God? What is God? What is God? Tek to lejud pore jure diyechi. Kintu where is God was the subject. And I first was given this subject by Swami Yogatmanandaji. He is the Swami in charge of the Vedanta Society in Rhode Island, in Providence. So he gave this topic and I liked it so much, I thought I should speak about it. I did speak about this subject in Bangalore recently, but it's not the same talk. So I'm not going to repeat the same talk. Some of the material will be same, but some of it will be different. So this question is, where is God? And we will go deeper and deeper into the subject as this evening progresses. We'll see what answers we come up with. Immediately I'm reminded of a little poem that I had read long ago, Robert Browning. So where is God? He says, God is in his heaven and all's right with the world. It's one of the most quoted lines from Robert Browning. God is in his heaven and all's right with the world. The first answer, any devotee in any religion which believes in God, a theistic religion, will say God is in heaven. Ishwar kothay, Bhagavan kothay. Tar prothom jawab hocche Bhagavan tar nijo dhame achen. Boikunthe achen, Kailashe achen, Devi loke achen. Yes. But you can switch it off, yes. Yeah. Our silent kollu doesn't really work. You know, sometimes when you cut it off, the person keeps trying. So better to switch it off. So God's in heaven. Tini shorge achen. Sri Ramanujacharya. I'll start with Sri Ramanujacharya. He says that Ishwara, Bhagavan, Vishnu, Brahman, tini kothay achen? Uni boikunthe achen. So there is this idea of a perfect place, a perfect some place, where some space where you live in the presence of God. That is the idea of heaven, a common idea across world religions. Whether it is in Vaishnavism, we talk about Narayana in Vaikuntha, or whether it is Kailasha for the Shaivas, or Devi Loka for the Shaktas, or the Jannat of the Muslims, or heaven, where Father in heaven, of the Christians.
you have this idea, a common idea of a special place, a special realm of being where you live in the divine proximity. No problems are there, beyond all sufferings, beyond all limitations. And we, in Hinduism, we see that as moksha. Shaisharga, which is the highest heaven for us, we call it Brahmaloka in Vedanta. And in different streams of Vedanta, you get different names, like Vaikuntha, etc. Such a space is there where you exist in the presence of God. And Vaishnavas, they have multiple conceptions of this. This presence can be Salokya, Sarupya, Sayujya, different kinds of mukti is spoken about. But all of them, they have one common feature. You are in the presence of God. You are blissful. And because we are Hindus, for us, the formulation of moksha is freedom from the cycle of birth and death. So, once you attain to Brahmaloka, in that particular way, in the presence of God, you are free of this cycle of birth and death. So that is mukti, that is moksha. Most blissful state, and you retain your individual identity. So that is the conception of God in heaven. In fact, I remember in the United States, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি ওখানে আমি চালাচ্ছি না, কেউ অন্য কেউ চালিয়ে যাচ্ছে, তো ওখানে সামনে বড় করে লেখা আছে বোর্ডের ওপরে, heaven is a place. Simple statement, বড় করে, heaven is a place. তাহলে অবশ্য call 1800 অমুক নম্বর ফোন করুন, আপনাকে সব তথ্য দিয়ে দেওয়া হবে হেভেনের বিষয়ে, কিছু ডলার দিতে হবে আপনাকে. So, but look at the language. Heaven is a place. That means it's a particular place. It is not this place. Eta heaven noy. That is heaven. Ekhane noy, shekhane. So where is God? Shekhane achen. Ekhane noy, shekhane achen. God is not here, God is there in heaven. Now, our feeling is that may be so, hote pare, but it doesn't really help me now. If God is there and not here, if God is then, after death, Mrityut pare, arekta board, another big board said, after death you will see God. A little ominous, after death you will see God. Our call 1800 Amuk. After death you will see God. After is a time word, not now, when, Mrityut pare. Not here, there, not in the world, in heaven. So that sort of distances God from us. At purutai to bishwasar upor daniye ache, there's no doubt about it. But it also distances God from us. It's not here, it's not now. Now, Sri Ramanujacharya tells us that we always want to feel God close. So God appears in another form. There's another form in which we can find God, another place where we can find God very close to us. There's the concept of God, Ishvara, Bhagavan, Brahman as Antaryami, the indwelling, inner controller. Antaryami means the inner controller. So in the hearts of all, Krishna has also said in the Bhagavad Gita, where is God? God is in the hearts of all sentient beings. Prottek jiber hridayate Ishwar achen, Antaryami rupe. And we can find God not only in heaven, but amader nijeder moddhe, amader hridayer moddhe. Immediately those of us, many of us are initiated. Amra diksha niyechi, mantra diksha niyechi, ishto devotar kotha Gurudev bolechen, ishto mantra diyechen. Now you immediately see the connection, je amader hridayete dhyan korte bola hoyeche, একটা রূপের কথা বলা হয়েছে, একটা নামের কথা বলা হয়েছে, a name, a form, and a place of meditation is given as the heart. So that is the what one might call a deity visualization meditation. ইষ্ট দেবতার ভিজুয়ালাইজেশন করে ধ্যান করার একটা পদ্ধতি আমাদের শেখানো হয়েছে মন্ত্র দিয়ে. So that is the idea. God is within us. আমাদের মধ্যে, আমাদের হৃদয়তে, in our heart you can find God, visualize God. You know, sometimes this question arises. So this is like the main form of spiritual practice that is given to us in the Ramakrishna order, in our tradition, in many streams of Hinduism. Whenever upasana is taught, meditation is taught, Ishtadevata, and it can be of many, many forms. This is a central, I would say, spiritual technology of Hinduism. Just a little side note. Why is it important?
It's very, very important. Hinduism understands God to be infinite, ananto, but, and one. The infinite being is one being, ekam sat, but it can be expressed in different ways. Vipra bahuda vadanti. And all of those forms are valid. They are different forms of Brahman. There are different names of Brahman. That which is infinite can be expressed in multiple forms with multiple names. Now, if there are multiple forms and multiple names, which is very good, which leads to not just tolerance, acceptance. See, Amari Ishwar Jodi Ato Rupe. We need some silence in the background, yes. Amari Ishwar Jodi Ato Rupe Darshon Dichen, Ato Rupe Achen. Tahale, I have absolutely no objection. I worship God as Shiva maybe, but you worship God as Shakti, as Durga or Kali. What objection can I have? It is the same reality which appears to me as Shiva, the same reality which appears to you as Durga or Kali. Not only that, when we as Hindus are exposed to a different conception of God, something imported from outside, as Allah or Father in heaven, we have really no intrinsic opposition to it. We worship God in so many forms, in so many conceptions. So here is one more conception. What the Christian brings to us, what the Muslim brings to us. So different conceptions, or the Jewish conception of God, for example. Then the question arises, if there are so many conceptions of God, so many different ways, what will I practice? Here comes, you see, the question will come. If all of them are true, what do I do? Often you see in Hindu shrines, I've seen in the United States also, Hindu shrines like a spiritual museum. Devite bhorti, all kinds. Ar jokhoni tirtho yatra jabe arekta kore niye ashbe, sekhane boshiye debe. So it's like a veritable museum. But then how does that work? Actually in spiritual practice, how is it possible to practice in this way? So here comes the extraordinary technology of Ishta Devata. Ishta Devata means, it is true, there are multiple forms. But the Ishta Devata is the form in which you are initiated by maybe your spiritual tradition, in your family, in your community, or by our guru. We may choose. It's not that we are fixed. Someone might come from a Vaishnava family, and then many have come to Ramakrishna Mission. Some come from a Shakta family and become a Vaishnava. It's possible. In the Hinduism, it's possible. You change your Ishta Devata. In that form, you worship God and you pursue your sadhana, knowing that all others are also the forms of the same Ishta. My Ishta is this, your Ishta may be different, but only the names and forms are different. Tattva ek. The reality is one. So this is an extraordinary thing, where we get the benefit of concentration, of focus, of loyalty, of devotion. At the same time, we are entirely open to this entire gamut, the variety of forms of the divine. Without any fanaticism, without any limitation, without any exclusivity. So this is the extraordinary technology of the Ishta Devata. There is another interesting issue here. Since we talk about Vedanta all the time, the question comes that this pure consciousness, Satchidananda, existence, consciousness, bliss, my own self, Ama Nijeri Atma, that is what we are trying to find out. Aham Brahmasmi, I will realize I am Brahman. This is Vedanta. And then you say, Krishna, Ramakrishna is our Ishta. Where is the connection? Dutor moddhe connection kothay? When Ramanujacharya says the same God is the Antaryami, fine. A Antaryami and Brahman, where is the connection? So I once asked Swami Nirmuktanandaji, Upen Maharaj. He was a disciple of Swami Shivananda, I still remember. He was nearly 100 years old at that time. Tuni Belur Mothe Mayer Mondire kache boshe achen, Mayer Mondirer opore Swamijir Mondirer dike mukh kore boshe achen. Is facing Swami Vivekananda's temple, sitting there, this very old Swami. And I went and asked him, Maharaj, এই আমরা বেদান্ত যে আত্মা ব্রহ্মর কথা বলি, বিচার করি, এত পড়ি,
আর আমাদের গুরুদেব যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছেন আর ইষ্ট দেবতার কথা বলেছেন, আমরা জপ ধ্যান করি, এই দুটোর কানেকশন কোথায়? এই দুটো এক না আলাদা কি? And then he said to me, so are the two the same or are they different? And then he said to me, he spoke in Bengali, I'll translate for you. He said, তুমি কি জানো না ঠাকুর কি বলেছিলেন? তুমি শোনোনি? Haven't you heard what Thakur said? যে যার ইষ্ট সে তার আত্মা. Whatever your ishta devata is, that is your atman. The atman which we say sakshi, pure consciousness, witness consciousness, and the ishta, Rama, Krishna, Kali, Durga, whatever it is. It is that thing with a particular name and form in a particular spiritual tradition. It is that Satchidananda which is worshipped in that way. So it is exactly the same thing. Sri Ramakrishna had told Swami Akhandananda, and Akhandananda, this Upen Maharaj, had served Swami Akhandananda for a long time. And Akhandananda had told him personally. And Upen Maharaj told me, now I'm telling all of you. This Jejar Ishto Shetar Atma. This is a vital connection between our, what we call Amader Shadhon Paddhati, and the larger Advaitic philosophy, which is in the Upanishads and so on. So this is the second form. Where is God? Heaven. Like the poet said, Robert Browning, God is in his heaven and all's right with the world. That's one. Two, Hriday. Amader Prattek Hriday achen tini. But Hriday, in the heart, still we scratch our head and say, ha ta to holo, dekhte pai na je. তারপরে কল্পনা, I'm imagining, it's quite possible jara sadhak, those who are advanced, they see the living form of God. Hridayate. We are doing sadhana, we visualize. We may ask the question, এই রকমই চলবে? আমি কি একটা ভাষা কল্পনার মধ্যে মন্ত্র জপ করছি? No. I will tell you something which, since the person who told us has passed away recently, I can all tell the names. Once in Sharadapit, we were young monks. Swami Shivomayanandaji was leaving Sharadapit, so he called, and he was going to Belur Math. He was the vice president who attained Mahasamadhi recently. So Swami Shivomayanandaji told us this. He said that one day, you know, the topic was this. We are all young monks. তোমরা জানো, তোমরা সাধু হয়েছো, লোকে তোমাদের পায়ে পড়ে প্রণাম করে, কেন করে জানো? What do they expect? আমরা শুনছি, we are hearing, what do they expect of you? I'll tell you. So Shivomayanandaji told us this. This was many years ago. He said, many years before that, Swami Gambhiranandaji Maharaj, who was the 11th president of our order, at that time he was either general secretary or vice president. He was not yet the president. Many years ago, decades ago. One day, Shivomayanandaji said, somebody told us, Gambhir Maharaj has said that he has realized God. Onar Bhagavan darshan hoye geche. Now, Shivomayanandaji said, what I knew about the character of Gambhir Maharaj, I knew that he was not given to light talk. হালকা কথা বলতেন না, নাম যেমন গম্ভীর তিনি কাজেও তেমন গম্ভীর ছিলেন। সো গম্ভীরানজি উনি এরকম কথা বলবেন, আমার ভগবান দর্শন হয়ে গেছে। সো আই ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস। হি সেড, আই ওয়েন্ট টু প্রেসিডেন্ট মহারাজেস কোয়ার্টার্স অ্যান্ড আই কনফ্রন্টেড গম্ভীরানজি, মহারাজ, আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইউ ক্লেমড ভগবান দর্শন হয়ে গেছে, আই হ্যাভ রিয়েলাইজড গড, টেল মি দ্য ট্রুথ। আপনি এটা বলেছেন? দেন গম্ভীর মহারাজ সেড dismissively, এসব কি কথা, ছাড়ো, let me go, what kind of talk is this? But Shivomayananji was very determined. He said, no, I won't let you go. You have to tell me today, have you realized God? যে অনেক পিড়াপিড়ি করার পরে, to cut a long story short, Gambhir Maharaj finally said in a hurried way, I'll tell you what he said in Bengali and then translate and then see the connection with Ishta Devata. He said, ভগবান দর্শন মানে তুমি কি বোঝো? আমি যখনই চোখ বন্ধ করি আমার ইষ্টের জ্যান্ত মূর্তি হৃদয়ে জলজল করে ওঠে। He says, what do you understand by God realization or vision of God? What exactly do you mean? In my case, whenever I close my eyes, the living form of my Ishta Devata blazes forth in my heart, which is an amazing thing to say. It's an extraordinary thing to say.
And then he said, again in Bengali, "Tobe ei ki sob," and twice he said, "Tobe ei ki sob, tobe ei ki sob." Sarbhabhute Brahma darshan korte hobe na. Ebar chhado chhado. So is this all? Is this all? Do I not have to see Brahman to realize Brahman in all beings? And let me go now. And then he walked away. Then Shivamanji turned towards us and he said, "Dekho, ei sadhu. Manush jokhon tomader paye pore tara, they expect this standard from you." But this shows us that the meditation on the Ishta Devata, Antarjami, Hridayate, it's not always going to be a visualization. Act of visualization exercise kurchi, job kurchi. No, not like that. At one time, with continuous practice, it will become a living experience. It's no longer really dependent on your mind trying to visualize something. Anyway, that is upasana. That is a very advanced stage of upasana. Still, we will say that is something internal, moner bhetore. Dekhte chai. I want to have a concrete example before me. And Sri Ramanujacharya, he says, by the grace of God, Ishwarer etoi kripa amader opore, he goes a step forward. The Lord goes a step forward. Shudhu sharge noy, shudhu hridayer moddhe antarjami noy, tini majhe majhe avatar rupe samne ashen. Just like a human being, just like you or him or her, the Lord comes in a human form. Rama, Krishna, and many others. Chaitanya Mahaprabhu, Rama, Krishna, and many others. Kichu amra jani, kichu hoyto itihashe amra jani na. But the Lord comes, Bhagavan, manush rupe. Pratyakho amader samne ashen, avatar. Again, I'm reminded of a story. Swami Suhitanandaji has told us about Swami Premeshanandaji, who was a disciple of Ma Sharada. And so one day, he told Swami Suhitanandaji, Suhitanandaji was a brahmachari serving Premeshanji. Premeshanji was ill, lying in the bed. And he said, "I'm going to tell you a secret. Make sure nobody is hearing." Kyo shunche na to? And Suhitanandaji said, "Amra onek bar shunechi, ki bolte jacchen আমি ভালো করে জানি." মহারাজ কেউ শুনছে না। দেখো কেউ শুনছে না, তখন বলবো একটা রহস্য কথা, একটা সিক্রেট, গোপন কথা। আমি কেউ শুনছেন, আপনি বলুন না। বলছে, শোনো, এই যুগে শ্রী ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ অবতার রূপ ধারণ করে, অবতার ধারণ করে এসেছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। Suhitanandaji said, আমি জানি। তুমি জানো? হ্যাঁ আমি জানি, সবাই জানে। Everybody knows. কেউ জানে না এরকম, সবাই জানে, and nobody cares. You see, for somebody who is spiritually so advanced, তার কাছে God is real. For us it's talk, theory, বিশ্বাসের ব্যাপার. God is real. And what an amazing thing that this real God, the Lord of the universe, the creator of this entire universe, in whom this entire universe exists, into whom this entire universe will one day disappear. The all-knowing, all-pervasive, all-powerful God can come in a human form. And we can experience the presence, literally the presence of this omnipotent, omniscient, omnipresent God. What an extraordinary thing it is for somebody for whom it is real, not just a theory, not just as like an article of faith. So this is avatar, a huge field of, avatar baad ekta birat byapar. So Ramanujacharya says that is another sign of the grace of God, that God is not only in heaven, not only in our hearts, but comes as avatar in a concrete form from time to time, with a name, with a form, and with a lila, tar jiboni. All of these are divine. If you meditate on the form of an avatar, if you meditate on the name of an avatar, if you meditate on the lila of an avatar, those are very powerful spiritual practices. Moksha prada, it will take you to moksha. And even further, there is, Sri Ramanuja speaks about a special manifestation of God. Not even, not just an avatar. Sometimes, that avatar, that Ishvara, that Bhagavan appears to his special devotees, close devotees, in a very intimate, close form. And he gives the example of Krishna in Nidhuvan, in Vrindavan, in the Rash Leela, where Sri Krishna appeared to each gopi separately. So, like your own personal God, customized, personalized God.
Krishna appearing as, for each gopi separately. Sometimes there's a special manifestation. Similarly, Sri Ramakrishna has said, in this world, Pratyakha Brahma. Pratyakha means literally, you can see, hear, smell, taste, touch. Pratyakha Brahma. Three things. Vrindavan Rajo, the very dust of Vrindavan, and Ganga Jal, the water of the Ganga, and Jagannath and Mahaprasad, the rice prasad of Atkel Prasad. These three, Sri Ramakrishna says, Pratyakha Brahma. These are directly perceptible Brahman in that form. Special manifestation of Brahman. Where is God? Vrindavane Rajote achen. Gangar Jale achen. Jagannather Prasade achen. I remember when I went to the United States, at that time Swami Shuhitanandaji was General Secretary. I bowed down to him before leaving. He took out a little packet of Jagannath Mahaprasad, and he said, he gave it to me, Atkel Prasad hai Jagannather. I still have it in my shrine in New York. So this is special manifestation of Ishvara. Even further, Ishwarar atoi kripa, such is the grace of God, makes himself, herself, itself, whatever you call it, even more evident, even more accessible. This is the special concept of Archya Avatar. Archya Avatar means the image in which we Hindus worship God. When it is properly installed, Pran Pratishtha hoye, and regularly worshipped, ritualistic worship hoy, সেই অর্চ তাকে বলা হয়, সেই মূর্তিতে যেখানে ঈশ্বরের পূজা হচ্ছে, God is there. Ishvara, God is there. It's not that it's symbolic. আমরা অনেক সময় ভাবি মূর্তি পূজা মানে এটা তো একটা সিম্বলিক, ঈশ্বর আছেন, আমরা তো মূর্তিতে আলাদাভাবে এটা একটা সিম্বল দিয়ে পূজা করছি। No. Sri Ramanuja says Archya Avatara means the actual presence of God, just like Rama is an avatar, Krishna is an avatar. If you are standing in front of Rama or Krishna, Sri Ramakrishna, exactly like that, when you stand in the form of, in front of the image which is worshipped in the temple, সেটা Durga hon, Kali hon, Sri Ramakrishna hon, Narayan, Vishnu hon, whatever image is what ritualistically worshipped in the temple, তার কাছে যখন আছেন, you are actually in the presence of God. It's not symbolic. You see, there is something to be understood here. Two steps to understand the worship of images in Hinduism. It's a huge topic. I'll just touch upon it and go ahead. First, duto level, in preliminary and a deeper explanation of this. The preliminary understanding is this. যেটা আমরা সবাই জানি যে আমরা no Hindu actually worships clay or wood or metal. সেই মাটিটাকে আমরা পুজো করছি না। মাটির মূর্তিটাকে যদি পুজো করছি, মূর্তিটাই যদি ঈশ্বর হন, তাহলে আমরা ফেলে দিচ্ছি কেন? খুব আনন্দ করে দুর্গা পূজার যেদিন বিসর্জন হচ্ছে, so we are not worshipping that particular material thing. We as Hindus, we know that God is infinite and we are worshipping God in that limited form. Is a special method, like a technology of worship. So this is one reason, one explanation of why we Hindus worship in images. Sri Ramakrishna, when Master Mahashaya, in the Gospel of Sri Ramakrishna, Kathamritote, when Master Mahashaya says to him that ei murti puja eta thik noy, matir murti puja koro ki thik? So tokhon Sri Ramakrishna says, Mrinmoyi keno hote jabe go, Chinmoyi. It's not made of, it's not clay. It is consciousness. Then Master Mahashaya goes one step further and said, sheta to loketer bujhiye dite hobe to. That people have to be, it has to be explained that that particular clay thing is not God. Consciousness is God. Ki Chaitanya Satchidananda Bhagavan. Eta to bujhiye dite hobe. Sri Ramakrishna scolds him. Ei tomader Kolkatar loketer ek. লোককে বুঝি, নিজে কি বোঝে তার কোনো ইয়ে নেই, আর অন্যদের বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি বোঝাতে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেজ, ঈশ্বরই বুঝিয়ে দেবেন যদি দরকার হয়। Why are you so worried? There is a deeper, this is the preliminary understanding. The deeper understanding, what Sri Ramakrishna hints at, is
very powerful understanding. It is not that we are worshipping God. God is not in the image, but God is all-pervading consciousness. We are using the image as a symbol to worship God. No. The worship of God in the images negates the wrong conception that image is not God. আমি আবার বলছি, মূর্তিটা, ওই পেতল, ওই মাটি, ওই কাঠ, ওটা যে ঈশ্বর নয়, ওটা যে ব্রহ্ম নয়, এই যে ভুল ধারণা, এই যে ইগনোরেন্স, এইটাকে কাটা হচ্ছে মূর্তি পূজা করে। Swami Vivekananda says, we Hindus worship a transcendent, immanent God. ঈশ্বর নারায়ণ যে প্রথম স্বর্গে আছেন, God is in his heaven, বৈকুণ্ঠে আছেন, that is transcendent. But also immanent. Immanent মানে অনুস্যুত, সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে, living and non-living. Only one Brahman in everywhere. And Murti Puja points to that reality. It negates the ignorance, the sheer ignorance which says, এইটা ভগবান নয়, এটা তো কাঠ। ভগবান ওইখানে বৈকুণ্ঠতে আছেন, হেভেনে আছেন। Sheer ignorance. এই যে grossly dualistic, grossly একটা very simple, oversimplistic, limited idea of God. Actually যদি কেউ দার্শনিকভাবে দেখে, ঈশ্বর এইটা নয়, ওইটা, হ্যাঁ, এটা নয়, ওটা, হ্যাঁ, এটা ওটাও একটা মজার ঘটনা আছে। আমাদের মজার একজন সাধু ছিলেন অনাময়ানন্দজি। তো ওনার অনেক বয়স তখন, উনি হুইল চেয়ারে বসে থাকতেন, উনি এমনি করে ঘাটটা একটু বেঁকে থাকতো। তো একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ ওনার সেবা করছেন, উনি ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না, অনেক বয়স হয়ে গেছে, খুব বিটি মানুষ। তো সেই ব্রহ্মচারী মাঝ তিনি না বুঝে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ এটা কি? মাছ তো দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝ ওইখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এটা ওটা। এটা ওটা I can't translate into English unfortunately. কিন্তু এইটা ঈশ্বর নয়, এটা ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম এটা ছাড়া, এটা কিন্তু দার্শনিক দিক থেকে দেখতে গেলে মারাত্মক কথা হয়ে গেল। মারাত্মক কথা কেন? What is wrong in it? What is wrong is you have limited God. ঈশ্বর তো পরিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। I can at least show you at least one thing which ঈশ্বর is not. This ঈশ্বর is not this according to the dualist. তাহলে তো ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন, আর যাহাই পরিচ্ছিন্ন তা লিমিটেড। That which is limited is subject to time, space, causation. তার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, creation আছে, destruction আছে। You are talking about not God, some mortal entity then. The moment you limit God. Anyway, so Acchya Avatar. One more thing about that and I'll go ahead. I'm reminded of a beautiful story. এই যে মূর্তি পূজা, এটা বিষয়ে বলছি। Where is God? God is in that very image worshipped by the Hindus in the temple. This goes back to Ramanujacharya himself. Beautiful story. By that time, Ramanujacharya, who lived to be long, like 120 years. So at that time, he was already more than 80 years old, I think, as far as I remember. So in a great utsava in Srirangam, so বিরাট উৎসব চলছে, রামানুজাচার্য তার শিষ্যগণের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন, অনেক লোক। রিমেম্বার, এই কথা আমরা বলছি, দিস হ্যাপেন্ড মোর দেন 1000 years ago, 1000 বছর আগে এটা। নাও ওখানে বর্ণনা আছে যে there was this strong young man standing with an umbrella over the head of a young girl and staring at her. লোকজন বলছে যে এই কীরকম ব্যবহার, মন্দিরের মধ্যে এরকম একটা অশ্লীল ব্যবহার করছে। Ramanujacharya told one of his disciples, call that young man. And the disciple ভাবছে এই আবার কি বিপদ, আচার্য কারণে বলছেন তাকে ডাকতে। So they went and called that person. That person immediately that young man put the umbrella down. তখন আমব্রেলাটা মানে সেই আমার মনে হচ্ছে ওই ব্যাম্বুর আমব্রেলা করা হতো বড়। And then he came. Ramanuja asked him, what's your name? And he said, my name is Dhanurdasa. I'm a wrestler. Then who is that girl? তুমি ওর দিকে তাকিয়ে আছো কেন? ওই মেয়েটা হচ্ছে হেমাম্বা, and she has the most beautiful eyes in the world, most beautiful pair of eyes I've ever seen. That's why I'm looking at her. আর লোকজন তো বলছে ছি ছি ছি, এরকম কথা বলছেন রামানুজাচার্যের সামনে। কিন্তু but Ramanujacharya was not fazed by this. He said, suppose I show you a pair of eyes even more beautiful, the most beautiful pair of eyes in the universe. দেখবে তুমি? বললো হ্যাঁ দেখবো। Come in the evening, সন্ধ্যাবেলা যখন ওই বিষ্ণুর আরতি হবে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে, come into the temple.
আমাকে যেতে দেবে ভেতরে? বলবে আমি ডেকেছি। আমার খালি মনে হয় ঠাকুরের কথা যখন মাস্টার মহাশয়কে বলছেন বলরাম বাবুর বাড়িতে আসবে, তো বড় লোকের বাড়ি আমাকে যেতে দেবে, ভেতরে ঢুকতে দেবে? বলো আমি ডেকেছি, আমি বলেছি। So this Dhanurdasa turns up in the evening at the time of Arati. Now there are beautiful verses in Vaishnava Shastras. শ্রী হরির মুখ আরতির প্রদীপে যদি কেউ দেখে, প্রদীপের আলোতে দেখে, তার সব পূর্বজন্মের সব পাপ নাশ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। বলতো আমরা তো সবাই দেখি, অনেকেই তো দেখি আরতি, আমাদের সব পাপ নাশ হয়ে গেছে। তা ভক্তি সহকারে, উইথ রিয়েল ডিভোশন ইফ ইউ সি। আর ঠাকুর বলছেন পাপ নাশ হয়ে যায়, যেমন গঙ্গা স্নান করতে গেলে পাপগুলো উঠে সব গাছে বসে থাকে, আবার যখন সে গঙ্গা স্নান করে বেরিয়ে এলো সব পাপ চলে গেছে, কিন্তু আবার গাছের পাশ দিয়ে গেল সবগুলো ঘাড়ে চাপে এসে। অল ইয়োর পাস্ট সিনস উইল বি ইরেজড, এরকম বলছে। এনিওয়ে, আরতি আরম্ভ হচ্ছে, বাট ইউ মাস্ট রিমেম্বার তখনকার দিনের প্রাচীন দক্ষিণী মন্দিরগুলো সব গর্ভগৃহগুলো অন্ধকার, আর ওখানে শয্যাতে শুয়ে আছেন শ্রী রঙ্গনাথ স্বামী বিষ্ণু, আর আরতির যে আলোটা একটা পোর্শনে পড়ছে। তো যখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আরতি চলছে, আরতির প্রদীপের আলোটা বিষ্ণুর মুখের ওপরে পড়েছে, শ্রী রঙ্গনাথ স্বামীর মুখের ওপরে পড়েছে, তখন রামানুজাচার্য ওই ধনুর্দাসের হাত ধরে বলছেন, he is saying that, see the most beautiful pair of eyes in the universe. Dhanurdasa looks at that and he sees the living face of God. মূর্তি আর নয়, জ্যান্ত ভগবানের মুখ দেখছেন, আর সেই চোখ ভগবানের। and he goes into samadhi, উনি সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন, ওই ধনুর্দাস। রামানুজাচার্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, উনিও সমাধিস্থ, সবাই অবাক হয়ে দেখছে। So this is the power of the Archya avatar. There is a living presence of the divine. আমাদের বেলুর মঠের মন্দিরেও আছে, in the temple, I will not tell the names, I know of at least 2 to 3 swamis, আরও অন্য were not monks, তারা প্রত্যক্ষ শ্রী ভগবানকে, শ্রী ঠাকুরকে দেখেছেন ওই মূর্তিতে, ওখানে বেলুর মঠের মূর্তিতে। So this is Archya avatar. তাহলে দেখুন, where is God? God is in his heaven, এক। God is in our hearts, অন্তর্যামী রূপে, ইষ্ট দেবতা রূপে ওখানে আছেন, ওখানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তৃতীয়, ইতিহাসে, in human history, God intervenes in the form of avatar, incarnation. Third, fourth, special manifestation. সেই গোপীদের সঙ্গে তিনি লীলা করেছিলেন, প্রত্যেক গোপীর কাছে রাসলীলাতে আলাদা করে। তিনি গঙ্গা জলে প্রত্যক্ষ, তিনি বৃন্দাবনের রজতে প্রত্যক্ষ, জগন্নাথের প্রসাদে প্রত্যক্ষ, সে স্পেশাল ম্যানিফেস্টেশন সেখানেও আছেন। এবং আলটিমেটলি যে মূর্তিতে আমরা পূজা করছি মন্দিরে, যে রূপে, যে নামে হোক, সেখানে তিনি অবশ্যই আছেন। এবার এখানে একজন বলতে পারে, এসব তো সুন্দর কথা হলো, সবই তো বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে। হ্যাঁ, তাহলে কি একজন আপনি দেখছেন সেখানে বিশ্বাস হচ্ছে, যে নাস্তিক সে বলবে কিছুই তো নয়, একটা কাল্পনিক রূপ। আপনি হৃদয়তে ধ্যান করছেন, আপনার কল্পনা তো সেটা, সেখানে ভগবান আছে কিন্তু কল্পনা করলে উপাসনার কিন্তু তাই। শঙ্করাচার্য বলছেন, কর্তুম অকর্তুম অন্যথা বা কর্তুম শক্যতে। তুমি যখন ভাববে শিব আছেন শিব, তুমি যদি বিষ্ণু ভাবো বিষ্ণু, না ভাবলে নেই। সো ইট ইজ এন্টায়ারলি ডিপেন্ডেন্ট আপন ইয়োর ওন এফর্টস। ওটা বলছেন শঙ্করাচার্য, পুরুষতন্ত্র, আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা তার কল্পনার উপর নির্ভর করছে। আর স্কেপটিক সে বলতে পারে এগুলো সবই তো মানে ভাবের কথা, কল্পনার কথা, সুন্দর কথা হতে পারে, পোয়েটিক কথা হতে পারে, এটা সত্য নয়। আই ক্যান ডাউট ইট, আই ক্যান নট বিলিভ ইন ইট। এখানে ভগবান আছেন, এগুলো হাউ উইল আই বিলিভ দিস? এই কথা গিয়ে বলুন রিচার্ড ডকিন্সকে কিংবা স্যাম হ্যারিস, কাউকে হেসে উড়িয়ে দেবে। এগুলো সব একটা বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে। ইজ দেয়ার এনি ওয়ে অফ সিইং দ্য ডিভাইন উইদাউট এনি ডাউট, উইথ কমপ্লিট সার্টেনটি? তাহলে এবার আসুন আরেক রকম সাধনার পদ্ধতিতে। দিস ইজ দ্য ব্রেথ অফ বেদান্ত, দ্য ব্রেথ অফ হিন্দুইজম। ঠিক আছে, ওইভাবে যদি বিশ্বাসের কথা তুমি আরম্ভ না করো, ইউ ক্যান কাম ইন আনাদার ওয়ে। সি, সাধনার পদ্ধতি মোটামুটি 3 রকম হতে পারে। একটা ভক্তির পথ, সেটা কিন্তু বিশ্বাসে টিকে আছে।
ভক্তির পথ আমি প্রথম থেকেই যদি বলি আমি নাস্তিক, আমি বিশ্বাস করি না, এগুলো আরম্ভই হবে না ভক্তির পথ। প্রথম থেকে যদি কেউ সন্দেহ করে, প্রথম থেকে যদি কেউ স্কেপটিক্যাল, আমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দাও প্রত্যক্ষ ভগবান কোথায়, তাহলে সম্ভব নয়। বাট যদি বিশ্বাসের ওপরে, তাহলেও সম্ভব। সম্ভব নয় আমি বলছি না। তাহলে রামানুজাচার্য কী করে দেখালেন ধনুর্দাসকে? ঠাকুর কত লোককে দেখিয়েছেন, এক মুহূর্তে মন পাল্টে দিয়েছেন। বাট দোজ আর এক্সেপশনাল কেসেস। তার খুব উচ্চকোটির কৃপা চাই সেটার জন্য। আদারওয়াইজ ইন জেনারেল সাধারণ যে দার্শনিক বার্তালাপে, সেখানে ইউ ক্যানট সে, ইউ ক্যানট টক লাইক দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু প্রুভ ইট। তো এখন ভক্তির পথ একটা, সেটা বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে। দ্য প্যারাডাইম ইন ভক্তি ইজ গড এক্সিস্টস, বাট উই ডু নট হ্যাভ ফেথ ইন গড, সো ইউ মাস্ট হ্যাভ ফেথ ইন গড, হ্যাভ ডিভোশন, ফেথ, সারেন্ডার, ইট উইল ওয়ার্ক। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে। সেটা বিশ্বাস না থাকলে কিন্তু কাজ করবে না। নাও দেয়ার ইজ আ যোগিক প্যাথ। Yogic path, I may mean something like Patanjali yoga. সেখানে হচ্ছে that বিশ্বাস নয়, sit in this way, ইন্দ্রিয় সংযম করে গুটিয়ে নিন, breathe in this way, focus in this way, ধারণা করুন, ধ্যান করুন, সমাধি হবে, and you will experience the claims of religion. If religion is true, then I should be able to experience the truth of that religion. Swami Vivekananda বলছেন, religion is not belief, religion is realization. If God exists, I should be able to see God. If I have an immortal soul, I should be able to feel it. And yoga says, Patanjali yoga says, the path of the mystic says, you can experience it. এইভাবে সাধনা করো, তোমার এক্সপিরিয়েন্স হবে। কীরকম এক্সপিরিয়েন্স? তো আমাদের এখনও হচ্ছে, এই তো এক্সপিরিয়েন্স। নো, নট দিস এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিস্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। ভগবানের দর্শন হবে, আত্মা অনুভূতি হবে। তো ইউ উইল সি ফর ইয়োর সেলফ বাই এক্সপিরিয়েন্স, not by faith, by experience right now, not right now, sadhana kore, that you will see the truth of this claim of religion. সেখানেও হচ্ছে extraordinary experiences, একটা অলৌকিক দর্শন। ঠাকুরের যখন মা কালীর দর্শন করছেন, কথামৃতে বর্ণনা আমরা পাচ্ছি, ঠাকুরই দেখছেন, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্স। এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্সের মুশকিলটা এই যে ইট ইজ এগেইন ওপেন টু ডাউট। যার হচ্ছে তার সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদের সন্দেহ হতে পারে। যারা মিস্টিক, তারা চিরকাল ধরে তাদের কি লোক প্রথমে কি বলে? পাগল বলে। ঠাকুরকে পাগল বলতো। দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল বামুন আছে। মোস্ট পিপল দে ডোন্ট, এটা তো আমার তো হচ্ছে না, তো আমাদের কারোরই প্রায় হচ্ছে না, একজনকার হচ্ছে, অন্যদের হচ্ছে না। আর আজকালকার যুগে পাগল বলবে না, আজকাল বলবে যে ওই তোমার ব্রেনের ওই লোবের মধ্যে একটা দের ইজ আ লিটল স্ট্রোক, তার জন্য আপনার এই সব অনুভূতি হচ্ছে। এর মানে নয় যে আপনি ঈশ্বর দর্শন করছেন, এর মানে হচ্ছে আপনার একটা স্ট্রোক হয়েছে এখানে। আর যদি আমেরিকায় যান, এখন ওখানে উইড, ম্যারিজুয়ানা, ওটাকে লিগাল করে দিয়েছে। তো সন্ধ্যাবেলা আশ্রম থেকে বেরোলে প্রায় অনেকেরই দর্শন হচ্ছে, বাইরে দেখছে সব বসে আছে, দে আর হাই। স্বামী অশোকানন্দজি নাকি বলতেন, তখন বার্কলি, সেটা হিপি মুভমেন্ট তখন আরম্ভ হয়েছে 1960s, সেই সময়। তো উনি বলতেন, বার্কলি, ব্লেসেড বার্কলি, অ্যান অবতার অন এভরি স্ট্রিট কর্নার। প্রত্যেক কোনায় কোনায় একজন অবতার দাঁড়িয়ে আছে। এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিস্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। বাট নাও দের ইজ আনাদার প্যাথ, নট বিশ্বাস নয়, একটা অলৌকিক অনুভূতি নয়। This very existing experience which we have right now, there's another path, taking this very existing experience, এই আমাদের এখন এই যে অনুভূতি হচ্ছে right now, this is enough. Vedanta says, our Upanishads, বেদান্তের যে প্রকরণ গ্রন্থ আছে, উপনিষদ আছে, এরা আমাদের step by step, using only experience and reason, will show us that the same Brahman, যেটা আমরা ব্রহ্মের কথা বলছি, আত্মা অনুভূতির কথা বলছি, it can be done. যে বলছে এই তো সব ভাবুক কথা, হৃদয়ে আছেন, বৈকুণ্ঠতে আছেন, মূর্তির মধ্যে আছেন, ভাব, তার বলছে ঠিক আছে, ছাড়ো ওটা, ছাড়ো, অন্য পদ্ধতিতে এসো। এক সাধু উত্তরাখণ্ডের বলছেন, দো হি রাস্তে হ্যাঁ মহাত্মাজি, বলছেন দুটোই রাস্তা আছে, জানো ইয়া মানো। একই বস্তুতে পৌঁছাবার জন্য মানো, তুমি মেনে চল, মেনে নাও, ব্যাপারটাকে মেনে নাও। যে মানতে পারছি না, তাহলে জানার চেষ্টা করো। জানার উপায় কি? আমরা যদি নিজেকে পরীক্ষা করে, ইফ উই এনকোয়ার ইনটু আওয়ার ওন এক্সপিরিয়েন্স, হোয়াট এক্সপিরিয়েন্স? দিস এক্সপিরিয়েন্স। এক্সিস্টিং এক্সপিরিয়েন্স মানে কি? এই জেগে আছি,
স্বপ্ন দেখছি, ঘুমিয়ে পড়লাম, এটা কার হয় না? সবাইকার হচ্ছে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, the three states of waking, dreaming, deep sleep. তো এটা হয়েছে কি? এইটুকুই, if we have this is sufficient to begin Vedantic inquiry. এই যে আমি এই আছি, একটা শরীর আছে, শরীরের মধ্যে আমি প্রাণের অনুভব করছি, তারও আরও সূক্ষ্ম অনুভব করছি মনের চিন্তা ভাবনা, থটস অ্যান্ড ফিলিংস, ইমোশনস, আরও সূক্ষ্ম অনুভব করছি আমার বুদ্ধি, বোঝার চেষ্টা করছি যেটা, আরও সূক্ষ্ম তার পারে গেলে গভীর নিদ্রাতে যে একদম ব্ল্যাঙ্কনেস, এই যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এগুলো বড় বড় নাম, বাট it's just what we experience of ourselves. এই আমাদের যে এক্সিস্টিং বডি মাইন্ড, যে আমাদের দিস বডি মাইন্ড পার্সোনালিটি, এইটারই 5টা স্তর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। All of us have it. Vedanta just points it out and labels it and uses that to point out what we are. বেদান্ত বলছে সেই ব্রহ্ম কোথায় আছে? তুমি বৈকুণ্ঠ ভুলে যাও, অন্তর্যামী হৃদয়তে ভুলে যাও, দরকার নেই। অবতার তুমি নাম আনতে পারো, বৃন্দাবনের রজ, গঙ্গার জল, জগন্নাথের প্রসাদ, তুমি এগুলো অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে পারো। মূর্তি পূজা তো ছাড়াই, এটা তো মূর্তি পূজা তো মানবেই না, আমি জানি। বাট ওয়ান থিং ইউ ক্যানট ডিনাই, ইয়োর ওন এক্সিস্টেন্স। আমি আছি, আমার যে অস্তিত্ব, ইটস অ্যাবসলিউটলি সার্টেন, আনকোয়েশ্চেনেবল। আমি তো আছি। The great philosopher, mathematician Descartes, he started his quest for how to find certain basis for knowledge. আমি যা জানি সব কিছুর বিষয়ে সন্দেহ করতে পারছি। এই যে এত বড় হল, এতজন আছে, এটা তো হয়তো আমরা স্বপ্ন দেখছি, হতেই পারে স্বপ্নতে দেখছি এসব আছে, সত্যি নয় হয়তো। আজকাল ভার্চুয়াল রিয়ালিটির জগৎ, ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে অনেক কিছু হতে পারে, বাট দ্যাটস নট রিয়েলি ট্রু। তাহলে আমি জানবো কি করে? উইদাউট এনি ডাউট একটা জিনিস জানা যাবে? কোনো জিনিস আছে যেটাকে উইদাউট এনি ডাউট, কোনো সন্দেহই করা যাবে না, এরকম কোনো জিনিস আছে? And he found that একটা জিনিস আছে যেটা সন্দেহের অতীত, আমার নিজের অস্তিত্ব। He is famous cogito ergo sum, that I think therefore I exist. এই যে আমি যদি সন্দেহ করি, আচ্ছা আমি আছি কি না, এটা যদি সন্দেহ করি, তাহলেও তো আমি আছি। সন্দেহ কে করছে? সন্দেহ করার জন্য আমাকে থাকতে হবে। ওই আমার অস্তিত্বটাকে ইট ক্যানট বি ডিনাইড। ডেকার্ট ফাউন্ড দিস আউট। তার 1000 বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য লিখছেন, ইয়ৈব তস্য নিরাকর্তা তস্যৈব আত্মা স। যে আত্মাকে নিরাকরণ করে, সন্দেহ করে, আমি আছি কি নেই এরকম সন্দেহ করে, তারই আত্মা সেটা। সে নিজেই সন্দেহ করছে, তো তার অস্তিত্ব। হাউ ক্যান ইউ ডিনাই দ্যাট ইন মাই কনসিয়াসনেস আই এম এক্সপিরিয়েন্সিং দিস কোয়েশ্চেন, ডু আই এক্সিস্ট অর নট? তো আমাকে তো থাকতে হবে সন্দেহ করার জন্য। সো মাই ওন এক্সিস্টেন্স ক্যানট বি ডিনাইড। আমি এই যে শরীর নই, মন নই। কেন শরীর নই, মন নই বললেই হলো? বললেই হলো শরীর নই, মন নই? হ্যাঁ, তার কারণ আছে। বেদান্ত বিচার আমরা করি, অনেক রকমভাবে করা যেতে পারে। এই শরীর সেই জন্মর থেকে বেবি, ইয়াং চাইল্ড, টিনেজার, ইয়াং পারসন, মিডল এজ পারসন, ওল্ড পারসন, বডি চেঞ্জেস ড্রামাটিক্যালি, অ্যান্ড ইয়েট আই সে আই অ্যাম দ্য সেম ওয়ান। ওই বেবি, ওটাও আমি ছিলাম। এই ইয়াং পারসন, এটাতেও আমি আছি। আর মিডল এজেড পারসন, এটাতেও আমি আছি। আই অ্যাম দ্য সেম ওয়ান। তাহলে এর মধ্যে কোনটা আমি? আমি তো দুটো তো ভেরি ডিফারেন্ট। বেবিজ বডি অ্যান্ড মিডল এজেড পারসনস বডি ভেরি ডিফারেন্ট। দুটোর মধ্যে কোনটা? আমি তো বলছি দুটোই আমি। কি করে হতে পারে? আমরা যদি বলি না না ওই সবটাই তো আমি, এটাও আমি, ওটাও আমি। একজন উত্তরাখণ্ডের সাধু বলছেন, বাহ গাধাবি আর ঘোড়াবি। Two very different things. The same thing cannot be literally both of them together. আরো দ্রষ্টা দৃশ্য, আমি অনুভব করছি, এই শরীরটা অনুভব, যেমন এই জিনিসটাকে আমি অনুভব করছি, এটা আমার থেকে আলাদা। The eyes are seeing this, so this is different from the eyes. Similarly, body is an object of my, I see it. I can hear, পেট যদি গুড়গুড় করে আমি শুনতে পারি, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, শুনতে পারি, চেখে দেখতে পারি। All the 5 senses operate on the body. It's an object to the senses. I feel its existence as an object to the senses. It's an object, it's দৃশ্য। আর দ্রষ্টা দৃশ্য সবসময় আলাদা। আমি এটার থেকে আলাদা। যে জানছে, যেটা জানা যাচ্ছে তার থেকে আলাদা। আমি সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট, যেটা
অবস্থাত্রয় বিচারে করে। এই শরীর, এই দাঁড়িয়ে আছে, আমরা এখন বসে আছি, কথা বলছি, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়বো, একেবারেই ভুলে যাব। এখানেও অনেকে হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছে বেদান্ত বিচার করতে করতে। একেবারে ভুলে যাব, এই হলটা ভুলে যাব, এই শরীরের মধ্যে বসে আছি ভুলে যাব, চেয়ারটা ভুলে যাব, শরীরটাও ভুলে যাব। স্বপ্নের জগতে আরেকটা কিছু ঘটছে। নাও সূক্ষ্ম বিচারটা এইখানে। ইউ আর কন্টিনিউইং অ্যাজ আ কনসিয়াস বিইং। এই জাগ্রত থেকে স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু আপনারই জাগ্রত, আপনারই স্বপ্ন। বিকজ আফটার ওয়েকিং আপ ইউ উইল সে, ও আমি মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার ওখানে ক্লাস চলছে, বেদান্তের ক্লাস। একজন একটু কি গুড় শব্দ হচ্ছে, তো যে সাধু পড়াচ্ছেন তিনি বললেন, ক্যা হো গয়া মিশ্রা জি? মিশ্রা জি চমকে উঠে বললেন, থোড়া সমাধি লগ গই থি। Now, the subtle point here is, the moment I wake up, সেটা স্বপ্ন থেকে হতে পারে, সমাধির থেকে হতে পারে, আমি উঠে বলবো, আচ্ছা এই শরীরের মধ্যে এই হলে বসে আছি আমি, সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একটা অন্য কল্পনার জগতে চলে গেছিলাম আমি। which means আমি একটা এমন জিনিস which is not whose internal first person experience, phenomenologically speaking, আমার যেমন অনুভূতি হচ্ছে, I am not tied to this body. I'll repeat it. আমার অস্তিত্ব ক্যান কন্টিনিউ আমার অনুভূতির মধ্যে। বাইরের থেকে থার্ড পার্সন কেউ বলবে ওখানে ওই শরীরটা তো আছে, ওই শরীরের মধ্যেই এইসব চলছিল, কিন্তু আপনার কি অস্তিত্ব, আমাদের কি অস্তিত্ব, কমপ্লিটলি এই শরীরটা ভুলে গিয়ে আরেকটা রকম অনুভূতি হচ্ছে। জাগার পরে বলছে এই সেই শরীরের মধ্যেও কিন্তু আমি, সেই স্বপ্নের মধ্যেও কিন্তু আমি ছিলাম। ওই স্বপ্নের মধ্যে ওই শরীরের অনুভূতি ছিল না, এই শরীরের অনুভূতি ছাড়াও আমি থাকতে পারি বেশ। দিস ইজ আ প্রুফ internally, phenomenologically, by our own experience. এই দেখুন, এই একটা ছোট কথা বলছি, যারা ফিলোসফিক্যালি ট্রেন তারা আরো ভালো বুঝবেন। ডেকার্টের যে মেডিটেশনস, যেখানে কজিটো এরগো সুম বলেছেন, সেখানে আরেকটি কথা বলেছেন যেটা আমরা সাধারণত আমরা বলি না, খুব সুন্দর, ওটা মানে একটা পয়েন্টেন্ট কথা। এইসব আবিষ্কার করার পরে ডেকার্ট বলছেন একটা কথা, how strange it is that which I am absolutely certain of, I know nothing about it, and that which I know so much about, I can never be certain of it. উনি বলতে চাইছেন, যেটাকে আমি জানলাম যে আমি আছি, আমার অস্তিত্ব, it cannot be doubted, কিন্তু ওই অস্তিত্বের বিষয়ে আর কিছু বুঝতে পারছি না। It's unknown, it seems unknowable to me. আর যেটার বিষয়ে এত জানি, জগতের বিষয়, সবটা কিন্তু ডাউটফুল। যেটা আমি শিওর তার বিষয়ে জানতে পারছি না, যেটা আমি এত জানি তার বিষয়ে শিওর হতে পারছি না। ওইটুকু বলে উনি এগিয়ে গেছেন। এবার দেখুন বেদান্ত কি বলছে, যেখানে ডেকার্ট শেষ করেছেন সেখান থেকে বেদান্ত আরম্ভ করছে। যে জিনিসটা আমি শিওর তার বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। তার বিষয়ে এটা জানা যায় যে সেটা শরীর নয়, তার বিষয়ে এটা জানা যায় সেটা মন নয়, তার বিষয়ে এটা জানা যায় যে সেটা আসে আর যায় না। জগৎ আসছে আর যাচ্ছে, জাগ্রত চলে যাবে, স্বপ্ন আসবে, স্বপ্ন চলে যাবে, আসবে সুষুপ্তি, আসবে আবার জাগ্রত আসবে, এই শরীর চলে যাবে, নতুন শরীর আসবে, মন ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে, আপনি পাল্টাচ্ছেন না। So this unchangeable radiance, undoubtable, unchangeable radiance, কেন বলছি, এর জন্যই সব অনুভব হচ্ছে। এই চৈতন্য, কেন চৈতন্য বললাম, বিকজ আমার অনুভব হচ্ছে, আই এম এক্সপিরিয়েন্সিং দিস কনসিয়াসনেস। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, আমি ঢুকছি না। আজকালকার হার্ড প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস, ডেভিড চার্মার্স বলছেন যে কনসিয়াসনেসকে ব্রেন, ইউ ক্যানট রিডিউস ইট টু দ্য ব্রেন অ্যাক্টিভিটি, ইট ইজ ইররিডিউসেবল। Consciousness is irreducible to brain, which means it's very interesting from a Vedantic perspective, Advaitic perspective, or even Sankhyan perspective, that consciousness, which Advaita identifies with the self, Sankhya identifies with the self, now for the first time, from an entirely non-Eastern perspective, in the West, in consciousness studies, in the departments of philosophy of mind, it is being seriously considered that consciousness may not be a product of the brain, may be a fundamental reality. At least 3 I know of: David Chalmers, Bernardo Kastrup, Donald Hoffman. এরা সবাই কিন্তু এক কথা বলতে আরম্ভ করেছেন এখন, যে you must accept consciousness as a fundamental reality. সো এই যে কনসিয়াসনেস, এই যে আনডাউটেবল এক্সিস্টেন্স, এইটাকেই বলা হয় সৎ, এইটাকেই বলা হয় চিৎ।
undoubtable, unchanging existence, immortal existence, Sat. This never flickering light of consciousness, this is Chit. Ar eri purnotata hocche Ananda. This such Chit Ananda is I, me, myself, my real nature, on which there is an overlay of the mind and the body. So this Satchidananda I am. Etake janle tameva veditva ati mrityumeti. মৃত্যুর পারে চলে যায়, মানে শরীরের মৃত্যু হবে, মনের ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। আমি সচ্চিদানন্দ কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত কখনো হই না। আমি মৃত্যুর দ্রষ্টা, জন্মের দ্রষ্টা, মৃত্যুর দ্রষ্টা, স্বর্গ নরক প্রত্যেকেরই দ্রষ্টা আমি সেই চৈতন্য। এই চৈতন্য সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম, pure being, in unlimited awareness. This is Brahman and this is you. You are that Aham Brahmasmi realization. What this does, to put it briefly, this Aham Brahmasmi, is that it shows you that this absolutely certain existence, the apni achen, there is no doubting it. This absolutely certain existence is also infinite existence, ananta. Jeta amader, I am sure that I exist. I cannot doubt that I exist. This absolute sureness beyond doubt, this is also unlimited. Unlimited হয়ে গেলে হলো কি, আমি জন্ম মৃত্যুর চক্রের মধ্যে নেই, আমার বিগিনিং নেই, আমার শেষ নেই, তাহলে আমি দুঃখের পারে চলে যাচ্ছি। ভাবে দেখুন, দুঃখ জগতে, দুঃখ শরীরে, দুঃখ মনে, even more so identification with mind body is dukkha. Sorrow, unhappiness, problems comes with identification with the limited. Ami unlimited, therefore there is no sorrow for me, no limitation for me. Where is God? Not out there. Maybe in স্বর্গে থাকতে পারেন, বাইরেও থাকতে পারেন, জানি না, এই শরীরেও নয়, আমার হৃদয়ের মধ্যে না, তাও নয়। আপনিই হচ্ছেন, you are that reality. Where is God? You are that reality. It is not separate from you in time. তখন ঈশ্বর, এখন নয়, মৃত্যুর পর, no, এখনই সেখানে। heaven is a place, no, এইখানে। other than me, ঈশ্বর, নারায়ণ, দেবী, বিষ্ণু, আল্লাহ, Father in heaven, other than me, no, you, not other than you. It is you, not separate. দেশ কাল বস্তুর কোনো পার্থক্য নেই, কোনো পরিচ্ছেদ নেই সেখানে। সেই unlimited you, the real you, that is God. This is where God is. এখনো শেষ হয়নি, এরপরে একটু আছে, কিন্তু আসল মজাটা এরপরে আছে। এই যে দেখুন, এই যে হাততালিটা একটু যেন আনশিওর। কেন আনশিওর আমি বলছি, I'll tell you why the clapping is not all that confident. মনে হচ্ছে যেন মহারাজ একটা ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গেছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু সন্দেহ হচ্ছে। This shandeho is a very interesting thing. Why? Because it is not easy. এই যে কথাটা আমি এতক্ষণ বললাম, just think about it. Sat Chit Ananda. Sat মানে existence, but not existing things. এই যে টেবিল, চেয়ার, বডি, হল, these are existing things. এইগুলো তো বোঝা যায়, কিন্তু আমি এইগুলোকে বাদ দিয়ে জাস্ট এক্সিস্টেন্স, আমাকে যদি বলে যে ঘট পট, এগুলোকে পটারিকে বাদ দিয়ে শুধু ক্লে, ঢেউগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু জল, এটা একটু কনসেপচুয়ালি ধরা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। নট এক্সিস্টিং থিংস বাট এক্সিস্টেন্স ইটসেলফ সাউন্ডস ভেরি অ্যাবস্ট্রাক্ট। নট কনসিয়াস এক্সপিরিয়েন্সেস, চিন্তা ভাবনা করছি, ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে, জেগে আছি, শুয়ে আছি, ঘুমিয়ে পড়ছি, স্বপ্ন দেখছি, না, এগুলো নয়। এর আধারে যে এক শুদ্ধ চৈতন্য আছে সেইটা, বাট দ্যাটস অলসো ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি দেখছি, শুনছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি, এটা বোঝা যায়, কিন্তু এর আধার যে এর পেছনে চৈতন্য প্রকাশিত করছে সেইটাই হচ্ছে ভগবান, একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে, ইটস ডিফিকাল্ট। তাই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে যখন জিজ্ঞেস করছেন অর্জুন, আচ্ছা এই যে একটা বিশ্বাসের পথ আপনি বললেন ভক্তি, আরেকটা আগে আপনি বলেছেন বেদান্তের পথ, বিচার করে আবিষ্কার করা, দুটোর মধ্যে কোনটা সোজা? দুটোর মধ্যে কোনটা সোজা? শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, এই যে বেদান্তের পথ এখন বলা হলো, ইট ইজ ক্লিয়ার, ইট ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ইট ইজ ইনডুবিটেবল, সার্টেন, বাট ডিফিকাল্ট।
সোজা নয়। অব্যক্তা হি গতির দুঃখম দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। এই অদ্বৈতের পথ যেটা, এটা একটু শক্ত। শক্ত কেন? বলছেন দেহবৎ, যাদের দেহ আছে, দেহ তো সবাইকারও আছে, তো স্বামীজি দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে, তো ঠাকুরমা স্বামীজিরও দেহ আছে, জীবন মুক্ত যারা তারা সবাইকারই দেহ আছে। দেহ আছে মানে ডিপলি আইডেন্টিফাইড উইথ দ্য বডি। এইটাই আমি, আমি কে? এটা কি আমি? এই যে গভীর, এটাকে অধ্যাস তাদাত্ম্য বলে, যে আমি এইটাই। যার এটা খুব গভীর, যার চিত্ত শুদ্ধ হয়নি, চিত্ত একাগ্র হয়নি, তার জন্য এই ইনস্ট্রাকশন, তুমি শরীর নও, মন নও, এই যে সবিশেষকে সরিয়ে দিয়ে নির্বিশেষ চৈতন্য একটা দেখানো, এটা একটু থিওরিটিক্যাল মনে হয়। এইবার দেখুন, ওয়ান মোর স্টেপ ফরওয়ার্ড। ওয়্যার ইজ গড? ঠাকুর বলছেন যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ছাদে গেল, এবার ছাদ থেকে যখন নেমে আসছে দেখছে যে জিনিস, ছাদ যে ইট কাঠ সুরকি দিয়ে তৈরি, সিঁড়িটা, দরজাটা আছে, বাড়ির যে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর সব সেই ইট কাঠ সুরকি দিয়ে তৈরি। তিনি নেতি নেতি করে যখন গিয়ে দেখলেন যে মনোবুদ্ধি অহংকার চিত্তানি নাহম, আমি মন নই, বুদ্ধি নয়, চিত্ত নই, অহংকার নই। কেন? মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এগুলো সব দৃশ্য, এগুলো সব পরিবর্তনশীল, আমি দ্রষ্টা। এই ঠিক আছে, চিদানন্দ রূপ শিবোহম। এই যখন দেখলেন, এর পরে যখন ফিরে দেখছেন এই মন, এই বুদ্ধি, এই ইন্দ্রিয়, এই শরীর এবং এই সর্বত্র জগৎ, সব কিছু সেই চৈতন্যই এই রূপে আছে। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানের পর বিজ্ঞান হয়। ওই অদ্বৈত তত্ত্ব যেটা জানলাম, এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সেটাই আবার এই জগৎ রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই জগতে এই যে প্রত্যেকটা মানুষ, এই যে প্রত্যেকটা বস্তু, লিভিং অ্যান্ড নন লিভিং, সেন্টিয়েন্ট বিংস, জড়বস্তু, সোকল্ড জড়বস্তু অ্যান্ড সোকল্ড চেতন, যে সেন্টিয়েন্ট বিংস, all of them are that one existence consciousness bliss. এর একটা বিচারের পদ্ধতি আছে, কিন্তু ওর মধ্যে আমরা যাচ্ছি না, সময় নেই। ঠাকুর বলছেন এই সর্বত্র, চোখ বন্ধ করলে তিনি আছেন, চোখ খুললে তিনি নেই। এ কেমন ভগবান? চোখ বন্ধ করেও তিনি, চোখ খুলেও তিনি। চোখ বন্ধ করে মানে বিচার করে করে শরীর নই, মন নই, আমি দ্রষ্টা চৈতন্য, বোঝা গেল। এবার এই যে জগৎ যেটা ছেড়ে দিলাম, এই বাইরের জগৎ, শরীর, মন, এই সবগুলো কি? এগুলো সব তো ওই চৈতন্যতেই দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নের জগতে যখন আমরা দেখি, মানুষকে দেখছি, বাড়িকে দেখছি, গাড়িকে দেখছি, আকাশ দেখছি, রাস্তা দেখছি, জেগে ওঠার পরে কি বলি? ও, ওটা মানুষ নয়, গাড়ি নয়, বাড়ি নয়, আকাশ নয়, ও তো আমার মনই ওই সব হয়েছিল। ঠিক সেই রকম এই এক চৈতন্যের মধ্যে যে এই জগৎ দেখছি, শরীর দেখছি, মন দেখছি, এই চৈতন্যই এত সব রূপে দেখা দিচ্ছে। এইটাই হচ্ছে যে শেষ কথা, ব্রহ্মই, সচ্চিদানন্দই সর্বরূপে এই রূপে দেখা দিচ্ছে। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃধ কস্য স্বেদ্ধনম। ঈশাবাস্য উপনিষদের প্রথম যে মন্ত্র, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে হিন্দুইজম, if all of Hinduism were to disappear, if only the first line of the Isha Upanishad remains, all of Hinduism will remain. সেখানে বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। ঈশাবাস্যম মানে সর্বত্র ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দাও জগৎকে। ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, ঈশ্বর কি কম্বল যার দ্বারা উপর ঢেকে দেবো জগৎকে? বলছে না। শঙ্করাচার্য সেখানে বলছেন, তার ব্যাখ্যাতে, সেখানে ভাষ্যতে বলছেন আবিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ, যে you have to cover everything by God means you have to discover God, you have to uncover God. ঈশ্বর সেখানেই আছেন। আমার এই বিচারের পদ্ধতিতে, ধ্যান দিয়ে, সাধনা দিয়ে আমি সেখানে দেখব যে সর্বত্র সেই এক ঈশ্বর ব্যাপ্ত আছে। এই যে বিজ্ঞানের দর্শন, চোখ বন্ধ করে চোখ খুলে এক তত্ত্ব দেখছি। এইখানে স্বামী অশোকানন্দজি, যিনি আমাদের বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ছিলেন, উনি বলছেন ওয়ের ইজ গড? ফুলিশ কোয়েশ্চেন। আজকের যে আমাদের টপিক, উনি বলছেন ফুলিশ কোয়েশ্চেন। ওয়ের ইজ গড? ফুলিশ কোয়েশ্চেন। ওয়ের ইজ গড নট? কোথায় নেই তিনি? সর্বত্র সর্বভূতে সেই এক তত্ত্ব জলজল করছে। প্রত্যেকটা ঢেউ, যত ঢেউ, বুদবুদ, সবের মধ্যে সে এক জল নেই কি? ওয়ান ওয়াটার।
অনেক পটারি, তার মধ্যে কি সে এক ক্লে, দ্য সেম ক্লে ইজ দেয়ার। অনেক সোনার গয়না, তার মধ্যে কিন্তু সেই এক সোনা আছে। ইন দ্য সেম ওয়ে দিস ওয়ান সচ্চিদানন্দ। আচ্ছা, সর্বত্র ভগবান আছে, তাতে আমার কি? কিন্তু সেই ভগবান তো তুমি। ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম, সেখানে শঙ্করাচার্য ভাষ্য করতে গিয়ে বলছেন, ঈশা মানে ঈশ্বরের দ্বারা সবকিছু আচ্ছাদিত। ঈশ্বরের দ্বারা মানে পরমাত্মার দ্বারা, পরমাত্মার দ্বারা মানে তোমার আত্মার দ্বারা, মানে তোমার দ্বারা সবকিছু আচ্ছাদিত। হাউ ইন্টারেস্টিংলি, মানে ঈশ্বর থেকে তিনি সোজা নিয়ে এলেন তোমার কাছে ইন 2 steps. You are you, but not you the person. You as awareness, as being, you pervade everything. You alone appear as your world. এই যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, এর থেকে অনেক কিছু আসে। আজকের আমাদের শিবজ্ঞানের জীবসেবা, সর্বধর্ম সমন্বয়, 4টে যোগের সমন্বয় ভগবান লাভ করা, এই সব কিছু, এভরিথিং কামস ফ্রম দ্যাট। সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, দিস ওয়াজ দ্য গ্রেট কন্ট্রিবিউশন অফ স্বামী বিবেকানন্দ। আমি এটা বলে শেষ করছি। সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, এই গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্ম, আত্মা, এগুলো তো ছিল, স্বামী বিবেকানন্দ না এলেও এগুলো সব ছিল। তাহলে কি নূতন তিনি কি করলেন? তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যুগ উপযোগী করে, নূতন কি করলেন? বলছেন একটা তত্ত্ব তিনি বলছেন, ওয়ান অ্যান্ড দ্য মেনি আর দ্য সেম রিয়ালিটি। এই যে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অদ্বয় ব্রহ্ম, আর এই যে বহু রূপে দেখা দিচ্ছে, এই দুটো কিন্তু এক জিনিস। অ্যান্ড হেন্স, উনি সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, হেন্স নো ডিভিশন বিটুইন দ্য সেকুলার অ্যান্ড দ্য সেক্রেট. This is what makes Swami Vivekananda meeting point of the East and the West. It makes him the meeting point of the past and the future. আজ থেকে শত বছর আগে ধর্ম কি রূপ নেবে, অধ্যাত্ম কি রূপ, এখনই দেখা যাচ্ছে তার কত চেঞ্জ আসছে ইন স্পিরিচুয়ালিটি। আমেরিকাতে দের ইজ দিস হোল মুভমেন্ট, স্পিরিচুয়াল বাট নট রিলিজিয়াস, SBNR বলে। তারা কোনো ধর্মে, তথাগত ধর্মের মধ্যে থাকতে চাইছে না, বাট দে আর ইন্টারেস্টেড ইন স্পিরিচুয়ালিটি। তাদের জন্য কি স্পিরিচুয়ালিটি হবে? স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, বেদান্ত ইজ দ্য অনলি রিলিজন, অনলি স্পিরিচুয়ালিটি ফর আ রেশনাল এজ, ফর দ্য ফিউচার। এই তত্ত্ব, that there is one reality pervading everything and you are that reality. Everything is and everybody is one with you. Swamiji বলছেন, he who runs away to meditate and die in a Himalayan cave has missed the way. He who plunges headlong into the foolishness and vanities of life has missed the way. আচ্ছা, সব ছেড়ে দিয়ে হিমালয়কে ধ্যান করে ভগবান লাভ করবো, he has missed the way. স্বামীজি বলছেন, ও ভুল হয়ে গেছে। আর যদি এই সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি প্রচুর ভোগ করতে চেষ্টা করছি, স্বামীজি বলছেন ভুল হয়ে গেছে, he has missed the way. আচ্ছা, এখান থেকে পালিয়ে যাবো, he has missed the way. এখান থেকে পালাবো না, এর মধ্যেই থাকবো, he has missed the way. তাহলে উপায়টা কি? স্বামীজি বলছেন, the way is to deify life itself, to see God in everyone and everything around you. যেখানে আছো ব্রহ্ম তো ওইখানেই আছে। আমি যদি অনেকগুলো গয়না আমাকে দেখানো হলো, বলে আসলে গয়নাগুলো সত্য নয়, সোনাটাই সত্য। ও, সোনাটাই সত্য, গয়না সত্য না। ঠিক আছে, গয়নাগুলো ফেলে দিয়ে সোনা খুঁজি, এবার খুঁজে পাবে না। আচ্ছা, তাহলে গয়নাটাই তো সোনা, তাহলে এই নেকলেসটাই সোনা। যে মুহূর্তে নেকলেসটাকে কেউ তরল করে অন্যরকম করে দিল, আমি সোনাটা চলে গেছে তাহলে? না, নট দ্য নেম অ্যান্ড ফর্ম, নট অ্যাপার্ট ফ্রম ইট অলসো। ওই একই বস্তু ওইখানে আছে। প্রত্যেক গয়নার মধ্যে একই তত্ত্ব আছে, সোনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে কেন বলবো, ওইটাই আছে। There is only one blazing reality, and that is God, that is here. Hey, look around. ঠাকুর যখন অনেক মানুষ একসঙ্গে দেখতেন, আমরা ভাবি মানুষ থাকলে স্পিরিচুয়ালিটি হয় না, একা পাহাড়ে গুফায় গিয়ে বসে থেকে ধ্যান করবো, অ্যাওয়ে ফ্রম এভরি, একটু শান্তি। ঠাকুর মানুষ দেখতেন, বলতেন ওই স্যান্ডেলিয়ার ঝাড় প্রদীপ মতন, হ্যাঁ, তো বলছেন এই যে স্যান্ডেলিয়ারে অনেক আলো একসঙ্গে। ফ্রম, ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ফ্রম অ্যান এনলাইটেন্ড পার্সপেক্টিভ, এই ক্রাউড দেখলে কি মনে হয়, এত সব রূপে জল করছে সেই তত্ত্ব, ওনার আরও আনন্দ হতো দেখে। দ্য সেম ব্রাহ্মণ, আমারই মা এই এত রূপে চকমক করছেন চারিদিকে। So this is that divine realization of the Vijnana Tattva. অদ্বৈত বেদান্তেরই পূর্ণতা এটা। চোখ বন্ধ করি অদ্বৈত। একজন আমাকে বললেন রিসেন্টলি, আচ্ছা চোখ বন্ধ করলে অদ্বৈত, চোখ খুললে কিন্তু দ্বৈত। আমি সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গেল, সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গেল সেখানে। জলটা যখন ঢেউ থাকবে না, জল ঢেউ হয়ে গেলে আর জল নয়, সম্পূর্ণ ভুল কথা। সোনাটা জন্য মাটির ডিপি থাকলে সেটা মাটি, কিন্তু তখন যখন কলসি করে দিলাম সেটা আর মাটি নয়, সম্পূর্ণ ভুল কথা।
এক অদ্বৈত তত্ত্ব, গভীর ধ্যানে নির্বিকল্প সমাধিতে আহম ব্রহ্মাস্মি সেই যদি অনুভব, সেই যে অদ্বৈত তত্ত্ব, চোখ খুলে কলকাতার রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন, এক্স্যাক্টলি দ্যাট সেম অদ্বৈত তত্ত্ব ইজ শাইনিং বিফোর ইউ। আমরা দেখতে পারি না। কেন দেখতে পারি না? শঙ্করাচার্য পরিষ্কার বলছেন, ডিফারেন্স। এই যদি কলকাতার রাস্তা, গড়িয়ার এই জায়গাটা যদি ব্রহ্মই হয়, তাহলে আমি বুঝতে পারছি না কেন? শঙ্করাচার্য বলছেন, দ্য ডিফারেন্স ইজ অনলি দিস, ছোট্ট কথা, জ্ঞান অজ্ঞানয়োঃ উপপত্তেঃ। এই সব কিছু রিজনেবল হয়ে যাবে, ঠিক ঠিক বসে যাবে যদি আমি জ্ঞান আর অজ্ঞানের তফাৎটা বুঝতে পারি। অজ্ঞানের দশায় এটা শহর, গড়িয়া, রাস্তা, ভিড়। জ্ঞানের দশায় ওই এক ব্রহ্ম। হ্যাঁ, এই আনন্দ সর্বত্র, অন্তর্বাহির সব জায়গায় এক আনন্দ। আমি ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সবাইকে সেই জ্ঞান চক্ষু তিনি দেন, তারা তাদের কৃপাতে এই জীবনে, আমরা এই জীবনে প্রার্থনা করি। এক জায়গায় পড়ছিলাম, মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন, ওসব কথা বলো না, এই জীবনে পরে কোন জীবনে, ওইসব হিসেব ছেড়ে দাও, তার কৃপার ওপরে নির্ভর করো, তিনি ঠিক করে দেবেন। তো সেই প্রার্থনা আমরা করে আজকে শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।